আসসালামু আলাইকুম দর্শক, বিরতির পর আবারও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্পটলাইট অনুষ্ঠানে। আমরা কথা বলছি ফ্রান্সের ঘটনাকে ঘিরে। ফ্রান্সে আপনারা জানেন যে নভেম্বরের 13 তারিখে একটি টেরর অ্যাটাক হয়েছে, সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, এবং এই সন্ত্রাসী হামলায় প্রায় 130 জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সন্ত্রাসী হামলার কারণে। এবং অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় স্টেডিয়ামে, কনসার্টে এবং রেস্টুরেন্টে তাদেরকে টার্গেট করা হয়েছে তাদেরকে হত্যা করার জন্য। সেখানে সুইসাইড বোম্বাররাও ছিল, ফ্রেঞ্চ নাগরিকরা ছিল, এবং যারা এই মাস্টার মাইন্ড ছিল তাদের মাস্টার মাইন্ডের মধ্যে থেকে এখনও একজনকে ফ্রেঞ্চ পুলিশ কিংবা ইউরোপিয়ান অথরিটি যারা এই বিষয়টি তদন্ত করছেন তারা বলছেন একজন এখনও পলাতক আছে, তাকে ধরার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। এবং এর সাথে এই রিংয়ের সাথে যারা যারা জড়িত সারা ইউরোপব্যাপী তাদেরকে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে এখন। এবং ফ্রান্সে আপনারা জানেন যে জরুরি অবস্থা এখনও জারি আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ফ্রান্সের এই ঘটনা কিংবা বেলজিয়ামে এই ধরনের অত্যন্ত শক্ত অবস্থান নেয়ার পরে লন্ডন কতটুকু নিরাপদ? লন্ডনে আমাদের আসলে করণীয় কি? 7/7-এর পরে, 2007-7-এর ট্র্যাজিক ঘটনার পরে প্রায় 10 বছর অতিক্রম করেছে লন্ডন। অত্যন্ত ডাইভার্স একটি সিটি, বিশ্বের অন্যতম সুন্দর এবং একই সাথে থাকার জন্য সবচেয়ে উন্নত একটি উপযোগী একটি সিটি। এবং এই সিটিতে অনেকেই বলছেন, প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ সবাই বলছেন যে লন্ডনে এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে, এবং এই ধরনের ঘটনা ঠেকানোর প্রস্তুতিও নাকি সরকারের আছে। আপনারা নিশ্চয়ই আজকে শুনেছেন যে ডেভিড ক্যামেরন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী, তিনি আইসিসে বোমা হামলা করার জন্য অর্থাৎ এরোপ্লেন থেকে জঙ্গি বিমানের সাহায্যে বোমা হামলা ঘটানোর জন্য তিনি পার্লামেন্টের সহায়তা কামনা করেছেন, যদিও তিনি এখন পর্যন্ত ভোটে যাবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিশ্চিত যে পার্লামেন্টের সব সদস্যরা তার এই প্ল্যানকে সমর্থন দিচ্ছেন। আপনারা এও নিশ্চয়ই জানেন যে লেবার নেতা জেরেমি করবিন, যিনি কিছুদিন আগে লেবার নেতা হয়েছেন, তিনি এখনও স্যাটিসফাইড না বলে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই রাজনীতিবিদরা আরও রাজনীতি করবেন, সিরিয়া নিয়ে আরও জল ঘোলা হবে। তবে একই সাথে জনগণের যে নিরাপত্তা, সেই নিরাপত্তার প্রশ্ন আবারও সামনে চলে আসবে, এবং এই নিরাপত্তার প্রশ্নে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কিংবা রাজনীতিবিদরা কী করেন সেটি এখন দেখার বিষয়। আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন জনাব সরুজ্জামান খান, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম যে ফ্রান্সের ঘটনার পরে এই ধরনের ঘটনা যে ঘটবে, ফ্রান্সের একজন দার্শনিক তিনি বলেছেন এই ধরনের যে ঘটনা ঘটবে এটি অনেকটা ইমিনেন্ট ছিল, এটি অবশ্যম্ভাবী ছিল এই ধরনের ঘটনা ঘটবে। লন্ডনে ওই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে বলে অনেকেই বলে থাকেন, অনেক আলাপ আলোচনা সেই বিষয়টি ডিসকাশন হয়। আদৌ লন্ডন এই ধরনের হুমকির মুখে কিনা, আপনি কি মনে করেন? ধন্যবাদ ফারহান ভাই আমাকে আজকের এই প্রোগ্রামে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। আসলে কিন্তু স্পেকুলেশন যেটা হচ্ছে এটা তো উড়িয়ে দেওয়ার না। ফ্রান্সে যখন হয়েছে, লন্ডনেও কমিউনিটি আছে, এটা হইতেও পারে না হইতে পারে, এটা হলো ইন্টেলিজেন্সের ম্যাটার। ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আছে যে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি এটা মনে করি সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, যেহেতু 7/7 হয়েছে এবং ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট আছে। বাট আমার একটা কনসার্ন হলো আসলে কিন্তু এই যে আপনার ডেভিড ক্যামেরনের আজকের যে রিপোর্ট, উনি হি ইজ contemplating to bomb Syria. I think it will be unwise and fueling the matters. I think it's politically deal করার প্রয়োজন। Middle East British should not embark on start a new bombing mission. I think rather than going to start new bombing mission in Syria, we should organize and sort out the problem internally at home. And British গভর্নমেন্টের বোমিং এর এই মিশনে যাওয়া মনে করি উচিত না, পার্সোনাল অপিনিয়ন। আর একটা জিনিস মনে করি আমি, এতে নিউ ডাইমেনশন ইন্টারন্যাশনালি, the Turkey recently just shoot down a plane, Russian fighter jet, and this is another dimension is orienting. Therefore, we don't know international politics which way is leading, but particularly as a community, Muslim community in UK, we need to be more careful, more united in order to confront these evils, whoever he or whoever the groups, those who are articulating it, we need to face them unitedly. অসংখ্য ধন্যবাদ। দর্শক যারা আমাদেরকে ফোন করবেন, স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করবেন, এবং আমরা আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই আসলে লন্ডনে আপনারা নিজেদেরকে কতটা নিরাপদ মনে করেন, এবং যারা এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পেছনে যারা জড়িত। আমাদের একজন অতিথি আপনারা জনাব মিজানুল মুলক, তিনি বলেছেন যে
আমাদের মধ্যেও যে এক্সট্রিমিস্ট নেই সেটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, তবে সেই এক্সট্রিমিস্টদেরকে আমরা কিভাবে চিনব এবং একই সাথে এই এক্সট্রিমিস্টরা যে ফ্রান্সের মতো কোনো দুর্ঘটনা ঘটাবে না সেটি আমরা কিভাবে নিশ্চিত করব এবং এই নিশ্চিত করতে আমাদের দায়িত্ব কতটুকু এবং এই দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কতটুকু আমাদেরকে সহায়তা করছে, ব্রিটিশ পলিটিশিয়ানরা আমাদেরকে কতটা সহায়তা করছেন অথবা ব্রিটিশ পলিটিশিয়ানরা কী করছেন সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সামটাইমস আমরা এই বিষয়টি নিয়ে প্রায়ই কথা বলি যে আমরা অতিরিক্ত গিল্টি ফিলিং করি যে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটিয়েছে মুসলমান নামধারী কিছু সন্ত্রাসী, আমরা মুসলমান হওয়ার কারণে এর দায়ভার আমাদের উপর পড়ছে কিনা এটি নিয়েও আমরা অনেক সময় আলোচনা করি। এই আলোচনার আদৌ দরকার আছে কিনা আমরা এই বিষয়টি নিয়েও আপনাদের কাছ থেকে জানতে চাই। স্ক্রিনের নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে ফোন করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারবেন। ফারুক ভাই, আমরা জানি যে ইউ আর পার্ট অফ কনজারভেটিভ পার্টি, ইউ আর সাপোর্টার অফ কনজারভেটিভ পার্টি, and I think you are actively involved with the conservative party. So bombing in Syria, এটা কোনো সলিউশন কিনা? The thing is, I was going to just ask, based on what you just said a little bit earlier, I think many of us will agree that bombing perhaps is not the solution to what is going on. But the thing is, as the British government, do we have a responsibility where we just look after our own, or are we a player in the more wider international game, as you talked about, game going on in? So the question really is, what role do we have? Do we have an international role or not? And if we do, then we have to go, whatever is going on with the coalition, whoever may be in the coalition, we need to work as a team or whatever the collective strategy is. So this reason, and as you mentioned already, I think the Prime Minister is not willing to go to a vote unless he feels that there is overall support in Parliament. So that is not going to happen unless there is majority support. Prime Minister has signed bombing korta. Yes. So it a solution kina? The Labour leader Jeremy Corbyn, he really presented a comprehensive program, and I think his statement was really very logical. I strongly support. But the Conservative Party, who is a Labour Party or Labour Party leadership, is a threat to the national security. This is a ridiculous statement. This is all interpretation. Everything is all about interpretation. Absolutely. Majority people say elect horse Jeremy Corbyn. One of the overwhelming vote pass horse, and this is the first time we have a leader. A competent Labour Party to even the cabinet is not, the shadow cabinet is not united but on Syria issues. The real question right now, if you are the Prime Minister, you'd have to be dealing with this question. What do you do in this situation? One thing I may agree, David Cameron, United Kingdom or Britain has a role to play in international podium. Okay. We can't ignore it. However, this is my question. Is it the bombing only way to solution? No. We can have a diplomatic role, we have a financial role, we can really, but আপনি যে ডিপ্লোম্যাটিক রোলের কথা আমি ফারুক ভাই, I will stop you there. ডিপ্লোম্যাটিক যে রোলের কথা কইলা আপনি, যে এই ডিপ্লোম্যাটিক রোল কিন্তু সিরিয়াতে আইসিস আসার আগে they tried, the international community tried, আপনার আসাদকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করেছে এবং এই ধরনের আপনার রেবেলদেরকে তারা প্রমোট করার চেষ্টা করেছে, and it didn't work. All diplomacy has failed. ISIS didn't come from Syria. ISIS came from Iraq. People forget that. And who are the main fighters? ISIS, it's those very people that you're talking about majority, earlier. Majority of ISIS fighters are angry Sunni tribesmen who are upset with the previous Shia ruler. It's local village politics in Iraq, which was perpetuated, add fuel to the fire by the American and the British invasion. This what we How going to can do? it be local? They are তারা 30,000 soldier আছেন, estimated 30,000. Well, and then add that you got international. It's been internationalized, so and you they've have got the fighters budget of more than, I mean, the wealth of more than 1.23 billion. Yeah, pounds. somebody's buying the oil, somebody's This selling is the the weapons. most interesting thing that over the last few days Yeah. that I've been really thinking about. Who on earth is actually supporting these people? Somebody, like you said, somebody's buying the oil, somebody's giving them the weapons. Do you think that So Britain or America has the I have no idea, and I have any not part in it? I'm sure they're not directly dealing with them, but indirectly there might be from third parties. Who knows? We don't know what is going on. In a recession, Yes. it makes good business. Listen, they are saying something publicly and they are doing something behind the curtains. Okay. This is so remember, আমি আশিদ আলীর কাছে যাইতাম, যে বিষয়টি ইম্পর্টেন্ট এখানে, যে আসলে ব্রিটেনে এই ধরনের ঘটনার সম্ভাবনা আছে কিনা, অ্যান্ড আমাদের আসলে কি কর্তব্য, এই ধরনের ঘটনার জন্য আমরা প্রস্তুত কিনা। Okay, first of all, we suffered implications after 9/11. People in the UK, people across the world
belonging to Muslims, even people who looked like Muslims, whether they were Sikh or different, they suffered. We suffered after 7/7. We've already seen some implications. One of my staff was attacked at a train station for looking like Muslim. There was an incident in Newcastle where a hijabi lady was actually supported by other people. While she was being abused, other people on that bus made sure the person who was doing the abusing was forced off. And we're seeing racist incidents, whether it's from British extremists or whether it's Eastern Europeans who are abusing regularly Muslim people who look Muslims. Okay, so it's important that we need to think about that issue. Is bombing Syria going to make us safe? The Prime Minister failed once to get the vote in Parliament. Britain has a very important role. I'm not going to show my important role. What is very the role? important role. Let me just Amra put it khali this way. important role. Is it what is it? Let me put it this way to Farooq Bhai and the others. Okay, if Greece stands up and say you need to listen to me, nobody listens to Greece. They've got no money. Okay, if Germany stands up and speaks, right, and says I want you to jump, people say how high. France was the second biggest economy in Europe. Britain is very close behind. We've got money, we've got influence, we've got political influence. We should be able to have these key players and use our political and economic influence to get them to work within a negotiated settlement, because World War II and World War I did not end by bombing. We had 4 or 5 years of bombing. Okay, আমি আপনার একটা স্ট্রেট কোশ্চেন জিজ্ঞাসা চাই। একটা স্ট্রেট কোশ্চেনটা হলো যে ডিপ্লোমেসি তো ফেল করছে, এটা তো এগ্রি করেন আপনি? We cannot give up on diplomacy. This is a long process. ডিপ্লোমেসি ফেল করার কারণেও তো আপনার আইসিস ইরাক থেকে গিয়া তারা চান্স নিছে। We don't know where the ISIS came from. There's a lot of, some people say যদি ডিপ্লোমেসি, যদি আমি যদি আপনার কোশ্চেন right. করি, যদি ডিপ্লোমেসি ফেল না করতো তে ইরাক ওর স্পেশালি সিরিয়া স্টেবল থাকলো না। আর যদি সিরিয়া স্টেবল থাকতো আইসিস গিয়া তারা মাঠো গিয়া কাম করতে পারলো না। It's not just the diplomacy that's failed. Foreign policy of Western world has failed. It's failed in Iraq, it's failed in Afghanistan, it's failed in Libya. It's failing across wherever they're interfering. Because so the foreign policy has failed, diplomacy has failed. So what next? এরপরে কিতা করতে মানে কিতা করার আর কিতা করার আছে? We cannot give up hope. Bombing ছাড়া প্র্যাকটিক্যালি কিছু করার আছে? When the G8 and the G20 meet, there has to be a reason why they meet, because they feel that they can make a difference to the world. So we need to get these people on the table. At one point we get Obama and Putin shaking hands. Next minute Obama stands up and says somebody in the G8 table or the G20 are actually buying oil from ISIS and so on. So we need to be either united front without our interest, because you've got people like China and Russia supporting President Assad. You've got the NATO countries along with USA supporting the anti-Assad regime. So clearly the communication at the moment, they haven't come to a stage. International politics মাত্র আমরা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স তো একটা জিনিস হলো কি সবতে এটা সিকিউরিটি কাউন্সিল যে অলরেডি পাস যে আইসিস এর লগে যুদ্ধ করে এবং তারা বম্বিং করার লাগে সিকিউরিটি রেজলিউশন অলরেডি আইছে। সো দেয়ার ইজ নো ইন্টারন্যাশনাল kind of illegality on this matter. It is I think international consensus they have created in the United Nations, and you see publicly. But behind the curtain there is so much going on. না এখন behind the Iraq war লই আমরা ডিবেট করতাম পারি যে এটা ইলিগাল ওয়ার আসিল কি না, বাট ইজ এ ওয়ারটা আছে সিরিয়া স্পেশালি এগেইনস্ট দি আইসিস। Can we আমরা একটা ডিবেট করতাম না, because it's already has এটা অলরেডি সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রসেসের মাঝখান থেকে এটা বার হইছে। But what is my point? I understand, of course there is a consensus in the international community about against the Daesh or ISIS, whatever they are doing, this barbaric, everyone agreed. But at the same time there is a regional politics. Israel is one of the main player, and Israel against Iran, they want to undermine Iranian influence in the Middle East, therefore and Saudi Arabia as well. Therefore this regional game is the main agenda, and America and Russia, they are trying to reconcile their differences. But when the issue of Israel and Saudi Arabia one hand, and the Iran as well as the Hezbollah and others, Lebanon on other side, and this Shia and Sunni politics is the main stumbling block, I think, at present. And therefore the Muslim world, there is no the valid point they can valid role they can play
without the international community. I'm just going to quickly go back to one of the points that you I'll guys come to you. raised. I was asking a question, Ms. Anumul. I No, mean, the look, question was the international diplomacy. We have seen that it didn't work. I mean, we have also seen that the foreign policy it didn't also work. So what is there any alternative? মানে এই bombing ছাড়া এবং এরা destroy করা ছাড়া is there genuinely practically কোনো alternative আছে নাকি? well, first of all, you have to ask the question. Look, we don't know. Okay. More importantly, when you mean international community, which international community? It just seems to be Eurocentric. The players. You have been talking about the players. No, I mean, well, it seems to be Eurocentric. When you say UN Security Council, India didn't say anything. The whole continent of Africa didn't say anything. The whole of South America didn't say anything. It just seems to be the same old nations: America, France, Britain. China's just going along with Well, it. the world has accepted that. No, the world hasn't accepted that. It's No, just the way world the has United Nations no, Security the Council world work. has accepted that these people will be running the world. The Well, Security Council, the Security the way Council. the United Nations. That's the reason why we have BRICS. Okay, as an alternative. The world's going to change in 50 years' time. It's not going to be But it hasn't Eurocentric. changed yet. But one question, one point I need to bring up, which is interesting. Last month, you had the arms fair, right, in Beckton. Okay, it was quite interesting to see the same people who are fighting in the Middle East right now: the Saudis, Iranians, Chinese, French, so and so. They're all having, halal meat and buying weapons, literally down the corner from us. And I was thinking to myself, on the one hand, you're all bombing each other up and killing each other, and here you're all shaking hands, buying drones, Saudi Arabia buying Israeli drones, Iranians buying Israeli drones, American drones, and he thinks to himself, what's going on here? And he thinks to himself, hang on, I don't know. It doesn't. It doesn't. Some it things doesn't are- add up, and it I doesn't really add up. think this Aswan is Pollard, the Aswan, thing. let me take the call. Hello, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি খে কইরা আমি নাজির জনাব নাজির আপনার অভিমত। আমার অভিমত হইল আমি ওন ইয়ারে বলতেছি নাকি জি আপনি লাইভ কইরা। আচ্ছা আমার অভিমত হইল যে আমরা ব্রিটেনের মুসলমান যারা বা মাইনরিটি যারাই আছে এই দেশে জি বিশেষ করে আমাদের মুসলমানদের এখানে সব সুযোগ সুবিধা আমরা পাইতেছি এবং সরকার এবং এই দেশের মানুষও মুসলমানদেরকে যে ধরনের সাহায্য সহযোগিতা ইভেন আমাদের ইসলামিক যত ভ্যালু আছে সবটাতে আমরা সরকারের সাহায্য মসজিদ মাদ্রাসা ইভেন একটা হসপিটালে গেলে পর্যন্ত এখানে নামাজ পড়ার জায়গা আছে জি মুসলমানদের কোনো হেট তারা করতেছে না আমাদের মধ্যে যারা সিক মাইন্ডেড হয়ে গেছে ওদেরকে আমার প্রয়োজন হইলো আমরা সামাজিকভাবে ওদেরকে দড়িয়ে দেওয়া এই যে সরকারকে চিহ্নিত করে দেওয়া যাতে সব মুসলমানদেরকে বদনামি না করে এইটাই আমার অভিমত অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি চমৎকারভাবে আপনার মতামত তুলে ধরার জন্য জি সো দি কোয়েশ্চেন ওয়াজ ইজ দেয়ার জেনুইনলি প্র্যাকটিক্যালি ইজ দেয়ার এনি আদার অল্টারনেটিভ ISIS or against আর মানে তারা বোম্বিং করিয়া তারা ডিস্ট্রয় করা ছাড়া আর কোনো অল্টারনেটিভ আছে কিনা No, because at the end of the day, as the brother said, that means I mean they must be destroyed. I don't know what's the alternative because I mean something doesn't add up. I think bombing hasn't worked for many years, right? So how's it going to help now? I think what we need to, as the brother said, look, what the political authorities and those in power need to do, everybody needs to come to the table, be honest, right? Be honest, but it's politics, right? Politics, it's money, it's war. I doubt it. Poor people are going to suffer, and they're going to be guinea pigs. I just wanted to make a point that you guys were talking about earlier, which is, if you are the Prime Minister, what choice do you have right now? As he said in his speech today, which was, do we stand still and do nothing? Or do we try and do something about it? In his opinion, based on all the information he has, he thinks it would be a good idea to bomb, but he's not going to do it until he's got the consensus. I'm going to give you another example of something, and do a little bit of an analogy. We've been talking about this earlier. Afne monokhoroka, afne ekta gramon, afnar januin afnar laga gramo suri hoise. Afne head of your household, what are you going to do? Are you going to stand still, or are you going to take preventative measure? Je o suro hol, afnar gramo iya, afnar basha suri hore na. Do you understand? So if you have a burglary in your house, or you heard in your neighboring street, what happens? Your neighborhood watch or the police? But what about this is the same thing. Analogy of things going on. the analogy আছে এই analogy was what about if you create those source আপনারা যদি ও সুর হলো যে আপনি ক্রিয়েট করেন then
Unfortunately, this is the thing that this brother was talking about. Yes. There is things going on, all of you are talking about. There is things going on behind the scenes that none of us are privy to. We can guess, we can speculate. We just don't know. But that business you're talking about, the very people we're bombing, we seem to be selling arms to the very people. Some legally, and I'm sure there's stuff going on illegally. We don't know about them. don't know. But all those are valid points, and we all থ্যাংক have ইউ these আমরা একজন কল আছেন আমি দেখি খেয়ে আসুন লাইনে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপনার নাম এবং আপনি কই থেকে ফোন করছেন জি আমি আহমদ হইরাম ইস্ট লন্ডন থেকে আমি আসলে একটা পাই যে নাজিয়া একটা কমেন্ট অভিমত দিচ্ছেন আর কি তাই হয়েছেন যে দেশের মসজিদ মাদ্রাসা থেকে শুরু করিয়া সকলটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দেয়ার বুঝছেন জি তো এটার কারণে তাই হইরা বলে যে গভর্নমেন্ট ভালো আছে এবং ও কারণে তাই প্রেস করছেন আর কি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের জি তানকু তার রং কইছেন নি না রং রাইট ব্যাপারটা তো বাদে নাই ফয়লা তো মনে করো কাজে সারা যে সময় আমরা দেশ গেল যে নাইনি তারা যে অত ভালো আসেন নাইনি দেশনিকটা তারা লই আইলো তারা বালা যদি থাকতো আরো জায়গায় গিয়া তারা মানুষের মারিয়া দরিয়া আর সকলটা দেখা পয়সা লুট করিয়া সারা দুনিয়া থেকে আনিয়া সকলটা আনিয়া অন্য রিজার্ভ করলো আর ও একটা মসজিদ দেওয়ার কারণে তারা খুব ভালো হয়ে গেছে তো ওখান তো আমি বুঝছি না যে তাই এটা কিতা কইলা বুঝছেন আর একটা জিনিস যেটা হইলো কিতা আমরা এই যে মুসলিম যে সাবমিট করতে আল্লাহর উইলের কাছে নাই আল্লাহ দিচ্ছেন যে দুনিয়ার মাঝে যে দুনিয়া যে চলতো যে এটা আল্লাহ একটা সিস্টেম দিয়া দিচ্ছেন আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নাই 1400 বছর আগে হো সিস্টেম অনুযায়ী দুনিয়া চলতো এটা হলো আল্লাহর কথা নাই এখন এই সিস্টেম অনুযায়ী তো সারা দুনিয়ার খেয়ে চালাইতে চায় না বুঝছেন আপনার এই গভর্নমেন্টের যে আপনি কোন বলে যে তোর যে সিস্টেম আছে এই সিস্টেম তারা নামাই দিব আর আমরা ইসলামিক সিস্টেমে চালাই মাস্টার দুনিয়া তো তারা মানবো নি মানতো নাই তো তাই যে কইলা যে বলে ও গভর্নমেন্ট খুব ভালো মসজিদ মাদ্রাসা হসপিটাল সকল খানো নামাজের ব্যবস্থা করে দিলাইছে ভাই নামাজের ব্যবস্থা কিটা করিয়া দিচ্ছে হইছে আপনারে আল্লাহ কইরা যে আপনি কোনো খানো নামাজ পড়তে গিয়ে আপনি প্রবলেম ফেস করছেন নি না না নমাজ খালি তো নমাজ তো দিনের নাম নাই খালি নমাজ তো ইসলাম পুরা ইসলাম নাই তো বুঝছেন ওখানে আপনার কোনো অ্যাক্টিভিটিজ ইসলামিক অ্যাক্টিভিটিজ আপনি করতে কোনোখানো প্রবলেম ফেস করছেন নি না না ইসলামিক অ্যাক্টিভিটিজ মেইন অ্যাক্টিভিটিজ হইতো তারা দিত না করতে বুঝছেন মেইন কিতা মেইন যে মনে হয় যে আল্লাহ যে কইছেন যে আপনার দুনিয়া যে চলতো আল্লাহর সিস্টেমে এগুলো তারা করতে দিব নি আপনি কলকাতা দেখি তারা দিত না এটা করতো এটা তো আপনি this is a very মানে important question but at the same time I think how are you going to answer that? Well, I mean, look, Uncle, he's got some valid points, but look, the way I look at it, look, fundamentally, I'm grateful for what I have. My Baf Sasain Hall came to this country, they contributed. I can pray is because their contribution, my brothers, yourselves, and obviously the government is quite tolerant. It's giving you the opportunities. Yes, we have to appreciate what we have. We can pray, we've got halal meat, we can do that. After that, a lot of the things is politics. Because look, when people get very Rasulullah you know, you've got to do this, you've got to do this and get political, that's all fine. But you have to understand, intellectually, Muslim political theory, Islamic political theory is in crisis. You're dealing with post-nation states, nation-state theory. It's what nations do. Nations, instead of, previously you had empires, right? You make more money by fighting as nations, right? This is called nation-state theory. So, you know, people confuse and conflate a lot of things in our community because, you know, we're not very literate in Islam, Islamic political theory, philosophy, and this sort of stuff. So I'm grateful to Allah and my parents' generation that I can pray. You know, that's a major thing. In times of crisis, you have to be patient and to be shukr to Allah. Okay, আমি এই কোয়েশ্চনটা এখন তাই না একজন কলারের এগেইনস্ট বা অপিনিয়ন ওর তাই না আরেকটা অপিনিয়ন দিছে I'm completely in agreement with the first caller. Yes. I'm very fortunate. I've traveled all around the world. I've probably been to 50 odd countries in the world. And but the second caller is not satisfied enough. This is what I'm going to come to. There is, trust me, there is no place on earth that is more tolerant than the UK. You go anywhere in the world as a Bengali man, as a Muslim man, you go. So Thailand khotami boy. We should be grateful. He's not necessarily he wasn't talking about the present government. Generally, we are free to do what we wish to do. আমরা যদি মসজিদে যাইতে চাই মসজিদে যাইতে পারলাম আমরা বাচ্চা খাচ্ছেন আমরা নিজে এদেশের লেখাপড়া করিয়া বালা চাকরি টাকরি এখন আমরা যেখানে থাকতাম চাই ওখানে থাকতে পারলাম clear second caller so the second caller তাইনে করা he is clearly I don't know he never
openly said what is it that he wants to do, that he's not able to তাই do. না তাই কইছন যে তাই চাইছুন যে আমরা আমি কিতা করতাছি, আমি আমরা বালাটা কি মুসলমান বুঝছি না। হকলোর যে লাইফস্টাইল আছে মুসলমান হকলোর যে একটা আছে আমরা যে সরকারের কাছে চাই সরকার এটা দিবনি Not necessarily, but I don't know what he wants. As a This is Muslim what he হিসাবে, said. This is what exactly he মুসলমান হিসাবে আপনার কিতা দরকার, আপনারা nobody is stopping you. তুমি মসজিদে যাইতেছা, you talked about halal meat. Everybody, the way of life, if I walk around East London, I don't see anybody not doing anything they don't want to do. Okay, he is clearly not satisfied I mean with whatever he has got at this moment. He hasn't said what he wants. That's the thing. The other key thing is, Okay. if there is something he demanded, but the other thing is, let me talk about this break minority. quickly please. Minority জোর লাগি আমরা চিন্তা করি আমরা দেশ আমরা বাঙালি সব বুঝিনি আমরা বাংলাদেশ how is the সরকার treat করে যে minority community. We have to remember we are a minority community here, yet I feel I have every single right just as everybody else. Can you say the same thing about the minority groups in Bangladesh? Do they have the same right as everybody else in our Thank you. community? I think Bangladesh's minority, okay, we'll discuss that later. দর্শক দেখছেন স্পটলাইট অনুষ্ঠান এবং আমরা কথা বলছি ফ্রান্সের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অবস্থান এবং বিশেষ করে এই হামলা ব্রিটেনকে কতটুকু নাড়া দিয়েছে, আমাদের করণীয় কি, আমরা কতটুকু আতঙ্কে ভুগছি, বিশেষ করে ব্রিটিশ মুসলিম হিসাবে আমরা নিজেদেরকে কতটুকু শঙ্কিত মনে করছি এবং এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের যে বিভিন্ন মেজার আছে তারা যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সেই পদক্ষেপে আমরা সেই পদক্ষেপের কোনো ভিকটিম ব্রিটিশ মুসলমানরা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা সেই বিষয়ে আমরা কতটুকু অবগত আছি এবং কতটুকু সচেতন আছি। যাচ্ছে ছোট্ট আরেকটা বিরতির পর আপনাদের কিছু ফোন নিব এবং আপনারা আশা করি আপনাদের আরও বিস্তারিত মতামত তুলে ধরবেন এই বিষয়ে। যাচ্ছে ছোট একটা বিরতিতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।